Итак, сегодня начинаем знакомиться с новой игрушкой. Original Divinity Sin. Вторая. Как-то она у меня мимо меня прошла все это время. Хотя она, по-моему, года 2 назад или 3 вышла. Так, поэтому я не знаю. Знаю, что тактика это что сложное, приключение на классике. Ящер красивенький. Ух, с настройками тут, в общем, разбираться и разбираться. Так, это сеть нам не надо. Меня интересует такой персонаж. Так, нет. Вот, Фейн. А как тут потише сделать музыку? Звук. Он. Общий звук вот так потише сделаем. Так. Тут за нежить интересно устроена, она играется совсем по-другому. Это надо попробовать. Я немножко почитал. Притвориться мертвым, искажение времени. Так, вот. Это мод. Следопыт. Вот, нам нужен вот вор. Вот музыка все равно что-то прям совсем. Звук. Так, что у нас тут есть? Вы проснулись, и мир вокруг вас был новым и чуждым. Вы последний своего рода. Вы скрываете свое обличие за заколдованной маской, странствующей в поисках историй о... Они, которые никого не ведомы. Загадка. Притвориться мертвым. Позволяет обмануть врага, прикинувшись мертвым. Перезарядка всех навыков будет приостановлена. Больше действия этот эффект. Лично это что такое? Искажение времени. Когда ход боя заканчивается, он немедленно получает еще один бесплатный ход. Так. А, это его способности не меняются, так получается. Нежить. Вот его особенность. Он, в общем, обычными лечками не лечится, только ядами или что-то таким. Надо иметь в виду. Угу. Как тут что-то менять? Нельзя ничего менять? Ау. Я хочу что-нибудь поменять. Да? Слушай, историю. Допустим, облики. О.
Жестко. Шаблон. О, вот. Так. Что бы знать еще? Так, ловкость. Телосложение. У нас вообще есть. На панели качества отображены базовые качества вашего персонажа. Подсказки. Понятно, и чё? Так, сила. Сила. Повышает урон от оружия и навыков, основанных на силе. Выполнить. Ну, сила вору не нужна. Ловкость по-любому. Интеллект. Надо телосложение, здоровье. Память влияет на количество ячеек памяти. Восприятие влияет на ваши шансы критического удара, инициативу и способность замечать ловушки и спрятанные сокровища. Наверное, восприятие. Умение, извините. Не прочитал. Так, военное дело. Повышает весь физический урон, который вы наносите. Мастер охоты, искусство обмана. Этика. Оружие. Одноручное. Двуручное, да, любой, два оружия. Ну, наверное. Так, мирные умения. Телекинез. А, ну это не в бою, наверное, да? Знание легенд. Так, скрытность. Воровство. Подожди, а почему нельзя? Оружие. Не взять, да? Ну ладно, подтвердить. Так, вот это у нас что? Адреналин. Грязный прием. Метательный нож. Хлороформ. Так. Адреналин. Грязный прием. Шанс нанести удар в спину. Так, бросок ножа наносит физический урон, может быть, стать ударом в спину. Ну, в принципе, уничтожает 6-7 магическая броня. Если у врага нет магической брони, вызывает сон. Ладно. Талант определяет уникальную особенность вашего персонажа. Выбирайте таланты, которые будут дополнять умение качества. Как бы еще их все знать. Фишка дает вашему персонажу бесплатное передвижение на эквивалент 1 очки. Каждый ход. Понятно. На 1 ОД. Там пройдет волк-одиночка. Офигеть, сколько тут много всего.
Вообще непонятно, что брать. Стеклянная пушка. Позволяет он начинать каждый раунд с максимальным очком действия на магических заклинаниях 10 аспектов. Вот такой. Шутник. О. Правильно. Мистик. А что это дает, непонятно. Выберите музыкальный. Он будет. О. Ну, пускай флейта будет. И все остальные. Да, кстати, он пальцами взламывает замки, потому что у него косточки. Не уверен, конечно, но смотрим. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. Коварная I тетка. was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. О, новых рецептов. Still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Easy now, no need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Кто это? Магистр. Well now, aren't you a curious sight? If I'd had a mask to hide my bones as well as yours, maybe I'd still be walking around today. Where'd you get it? There can't be many curios like that in the world. Is that a fact? And your voice? You ripped that from them too. I've never heard such silken tones from a naked skull. Ha! Should have known it was a parlor gimmick. Still, you'd best keep that mask on. The living don't take kindly to seeing... Мне в маске надо ходить. Иначе меня не будут любить. And now you are silent. If only all humans were so thoughtful. Так, что это такое? Видите, у нас есть превращение в человека. Ящер.
А, это вот эта маска. Флакон с ядом, свиток воскрешения, малая бутылка. Так, инвентарь. Понятно, ошейник. Сила. Ой, какой у нас урон вообще ни о чем. 1-2. А, ну может, потому что ничего не надето. Таланты. Пейн. Делать. Закройся. Ну, золотишко. An animal sty. Freight or food? Did you expect a needle? Яйцо. Это курятник. Пушка золота. Это все. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. Друг животных. Did you expect a needle? Замки, ключи. Мать. Нельзя взломать. Можно взломать. Rubbish. Я куда это ушла? О, ключик. Где мой ключик? О, открыто.
Да. Rubbish. Угу. Что там написано? Где тут у нас? Качество. Что-то с ящиками, надо ящик. Опять. Все возьму. Ножичек. Ножик. О, хоть какой-то урон уже входит. Ага. Ад. Момент. Ага, тут рычаг. Здесь рядом был. Дверь. Давай ящики подвинем. А, это дверь, которую нельзя взломать. Яблочко. А яблоки жрать можно? Ой. Стоять. О, господи, а что тут? Праздник. Отмычки. Чтобы вам никто не мешал. Военное дело.
Прочесть. Рецепты. Empty. Взял. Нижнюю. Одна. Непонятно. Какой-то хрень я выучил. Непонятно, что действует. Вещи. Ну, еще что-то. По яду это уже нормально. Ага. А флакончика нельзя наполнить? Допустим. У нас пустые флаконы. Их использовать, допустим, на яд. Давайте мы просто бочечку берем, взломать. Нельзя, да? Надо пойти с ним поговорить. О. Это. Ты зачем лег? Так, дайте мы сохранимся. Блин. Поговорим. О, веревка. Железно. Hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. A gentleman among jesters, you are. Give that lever a pull, and I... Так. Он спит, он сейчас не проснется. Before you can even touch the lever, you hear a sniff and snort behind you as the snoring magister mumbles himself awake. One bloodshot eye opens, and then... Ну вот. Is my shift over? You here to relieve? Wait, you're no magister.
You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Those idiots can't even walk straight without mucking it up. Can't just leave the prisoner alone, though. I heard he might be the one causing trouble upstairs. If it's all the same, I think it's best he... Come on. And keep your hands where I can see them. Hurry it up, sorcerer. We haven't got all day. No. No, you most certainly don't. Что случилось-то? Вдруг. Ну, этот козлина теперь, получается, на меня напал. С хрена. Угу. Ты творишь мертвым. Опись. Так, где-то там подлый удар. That's one problem solved. A dead magister. So much Somebody for will a have to take the peaceful blame stroll. for this. And it won't be me. Into the dark with you. Что-то всех убил. Зачем? Непонятно. Ключ от лаборатории. Что это? Это электрический заряд. Это в камере что-то было. Получается, ему не помог. С этим все нормально. Good thing I needn't worry about splinters.
А нафига сюда? Он, получается, только просто открывает. Смысл? And I'm back where I started. Nowhere to go but up. Какой-то ключ от лаборатории я взял. Что с ним делать? And now you are silent. If only all humans were so... How crude. I've seen more intricate design in a butcher's slab. Больше ничего нет, да? Пойдем наверх, да? Наверное. Так. Вниз. Ручки. Что это такое? Омерзительный кувшин. О, черепок. Омерзительный. Золотая чаша, он золотая, можно продать. Упс. Подожди, я не хотел туда идти. Давай поговорим. Why, you're look. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of... You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Понятно. Ученый. No. You're alive, and you're having a conversation. You are on a ship, of course, but luckily for us both, we're merely sailing the plain old sea. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gaze. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're on... A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to sauce. For
for good. Is he? Oh well. Some problems simply sort themselves, don't they? Так. She frowns and peers at you closely, concern clearly etched. Delusions such as these are rare, but not unheard of. I recommend a cup of mulled wine and another night. Ну ладно, не хочет останавливаться. Идем сюда. Good gods, there's been a murder here. Что случилось? Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Что тут происходит вообще? Как прятаться, допустим. А, вот. Пока не снимет ошейник, не может прятаться. Дети. Ah, there you are. Husband. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this loser woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. How very correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeb refuse— What? What's so— Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her. Yeah, okay, you found me out. Go on and get, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flat. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? You presume right. Nope, trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. You take care, though. Suddenly, her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth. As quickly as they came, the clouds clear. Good luck, Chief. Это с ней не то. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They say— Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. О, Сибила. She shakes her head. Game for one, I'm afraid. Rolling dice. Deciding fates. Don't worry, honey. It isn't your— She looks you up and down with the merest hint of a coy smile. Never say never, though. She eyes you quite seriously.
Not the future, no. But I can read the past in flesh. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? She looks at you in surprise when you bear an arm of bone. My. Guess I'll have to find out the memory from Marrow. What? She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat. You were in a cellar with other sorcerers, watching. You were desperate to speak up, to reach out, to form a connection with these strange creatures. But you were scared, terrified even, of what they might think of you. She pats you on the shoulder consolingly. There, don't you worry, darling. Your secret's I don't lick and tell. Какой-то бред несет. There has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magisters more concerned than your appetite. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. Ну, немножко. Well, well. What have we here? A fresh face in this stale hell. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. There's some discoloration, as well as a rather disconcerting lack of tongue and gums, but I've seen worse. After all, one can't. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? And of course, a cook who can't taste is about as useful as a dog in a chess game. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Never thought you'd end up a prison guard, Yes, I can tell from your vagabond chic. A bag is as good as... On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics? The very basics, then. I suppose that's a start. So, 3 questions asked, 3 questions answered. As per your own testimony, you can groom, but you have the taste buds of a... That won't do at all, see? I'm sad to say I must deny you the opportunity to be my slave. Ever so sorry. I know, but you just don't have still. Hone your skills, and one day you may just qualify for a position in a... As soon as the Inquisitor gets here, we'll have him right over the side of the ship with him. It was one of them. I know it. Would you put a knuckle in it? A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? His eyes snap open. He looks at you and frowns. Murder? Ah, that? I wouldn't know anything about it. I kill a man. He knows who done it. Is that... His eyes flutter shut, and he assumes... Whether they catch me is another matter. But I ain't one to hide my accomplishments. The ship, of course. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates. The groaning of wood from floor to ceiling. The boom, crash, and crackle of... And?
sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless bait. But there's more. Listen close. Гном у нас этот моряк, блин, в шапке. Дын-дын-дын. Каждый несет какую-то ересь. Это кто? I'm busy watching for clues, sorcerer. Go take your sob story. I don't intend to do away with the custom. Well, there has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magister's more concern than your appetite. Улики, улики, улики. Don't you get saucy with me when you clearly don't know the first thing about sauce. Why won't you sing? Be good, you scallywags. Зачем мне эти веревки, не знаю, но... А вдруг нужны? A young magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Behind the magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Aren't you enterprising? I'll let Waters tell you no. Go ahead. She with the body. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep, though. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Finn was killed by Source. If a Magister could do that, it wouldn't be a Magister. Каким-то истоком It looks убили, more like a каким? passenger managed to slip their collar. And the rest. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Not in here, it isn't. You let me know if you hear anything. С кем я поговорил? Я уже со всеми поговорил. А ну сейчас с этим. И с охранником. Вот еще с You're one of этим. them? A divine order loyal? They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. You've got this wolf on a leash now. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last. You faring okay so far? Of course I do. Seems Voidwalking dog. You'll see. You head on in now. Ну пойдем. О, жрачка. Фу, блин, тарелка мне не нужна. You seem on edge, officer. What on earth is the matter? Рыбка. Murder most foul. And I strongly suspect rubbish. Блин, опять тарелка. Do you? Well, perhaps you're absolutely right. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then?
You murdered that poor fella. Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. It means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts Source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Чу. Ох ты ж, блин. Что это было? My mask. She stole it. If these savages see me without it, they will have my skull for a goblet. Левый альт. Ни хрена нет все. Что за запрос? Как она мою маску-то украла? Мне нравилась моя маска. В огонь не надо. Поубивала всех. А, это щит, нахер. Она убила всех охранников, а эти все живые валяются. Дает. Как мне его поменять? The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding from...
Что это такое? Маска. The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding. Маленький фолиант. Тун-тун-тун-тун-тун. Блин. No, not the final dark. Not yet. It's no use. Your words do not. The dice roll darkly. They roll. Не хочешь подниматься?